Hello, church family. Hola, familia de iglesia. Bienvenidos. Welcome to our Wednesday night Bible study, a nuestro estudio bíblico de miércoles por la tarde. I'm coming to you, vengo a ustedes de Lake Superior and Duluth, Minnesota. Beautiful lake, as you can see. Today we'll be in Psalm 130. Vamos a estar en el Salmo 130. Es donde estábamos este domingo pasado. This is where we were last Sunday. And I just want to make a couple of observations. Nomás quiero hacer algunas observaciones. Y si tiene pluma, un lápiz para apuntar algunas citas, if you have a pen or a paper to write down some biblical passages, I recommend you do that today as well. Recomiendo que hagan eso también. Quisiera nomás hablar sobre este tema de las profundidades. I'd like to talk about this theme of the depths and how there we can find hope y cómo ahí podemos encontrar esperanza. El pasaje comienza, the passage begins talking about the depths. Comienza hablando de las profundidades. Si vemos el versículo 1, if we see verse 1, vemos que es de ahí, we see that it is from there that the psalmist cries out. De ahí es donde el salmista llora. Vemos esto en el Salmo 69, versículo 2. We see this in Psalm 69, verse 2. También en Isaías 51. We also see this in Isaiah 51, verse 10, versículo 10. Y las profundidades and the depths es una metáfora, is a metaphor for anything that threatens our life, por cualquier cosa que amenaza nuestra vida. The ancients, los antepasados, miraban hacia los mares. They would look to the seas. And if you think about it, si lo piensa, es una amenaza, es a threat. You don't know what is in there. Usted no sabe qué está debajo de las aguas, en las profundidades, in the depths. There could be anything. Podría haber cualquier cosa, cualquier peligro, any sort of danger in the depths, en las profundidades. Entonces cuando la Biblia habla, so then when the Bible talks about the depths, or the sea, o del mar, pensamos especialmente, we think especially of when Jesus calms the sea, cuando Jesucristo calma la tormenta en el mar. Vemos que ese es el poder del Señor. This is the power of the Lord over the chaos. El poder del Señor sobre el caos, sobre el peligro, over the danger of life. And so here, this is where the psalmist cries out. Aquí es donde llora el salmista, desde las profundidades, from the depths, but crying out to the true God, llorando hacia el Dios verdadero. El que escucha, the one who hears, the one who forgives, aquel que perdona, como nos dice el versículo 3 y 4, 5 y 6, que este Dios verdadero, that this true God is the one that forgives sins, es aquel que perdona pecados. Nomás quisiera dejarnos con esto. I just want to leave us with this. True hope, la esperanza verdadera, solamente viene, only comes, when we face the depths, cuando enfrentamos las profundidades, cuando estamos honestos de dónde estamos, when we're honest about where we are, and then when we bring that to the real God, cuando traemos eso al Dios verdadero, el Dios que es exaltado, the God who is exalted, pero también el Dios que está a nuestro lado, the God who is by our side. This is the true God. Ese es el Dios verdadero. Ahí es donde viene la esperanza verdadera. That is where true hope comes from. So as we reflect on this psalm, mientras reflexionamos en este salmo, pensemos en estas dos cosas. Let us think about those two things. Can we look at our problems as they really are? Podremos ver nuestros problemas tal y como son. Y podremos ver al Dios verdadero tal y como es. And could we see the true God just as He is? Could we be honest about those two realities? Podríamos ser honestos
sobre esas dos realidades. Y ahí en medio de eso, and there in the middle of all of that, find true hope, encontrar esperanza verdadera. May God bless you, que Dios les bendiga en esta tarde. May God bless you on this evening. Go in peace. Vaya en paz.